Hello everyone. Good morning once again. આજે એકચ્યુઅલી મસ્ત એકદમ સની સવાર છે. ઠંડી ખૂબ જ છે પણ એકચ્યુઅલી આજે થોડું સનશાઇન છે. તો મને થયું ચલો તમને મારી ઓફિસનો થોડો વિડીયો બતાવી દો આઉટસાઇડથી કેવી લાગે છે. આમ ઓફિસ એવી એમ અંદરથી સારી છે, બહારથી થોડું આમ તમને એમ ખ્યાલ નહીં આવે કે એમ તમને એવું થશે ઓફિસ એટલે બહુ મોટું બિલ્ડિંગ હશે. જનરલી અમારી સાઈડ અને સ્પેશિયલી બ્રિટનમાં એવા હાઈ રાઇઝ બિલ્ડિંગને એવું હોતું નથી, એક્સેપ્ટ લંડન અથવા મોટા મોટા જે ટાઉન હોય ત્યાં જ હોય છે. બહારની સાઈડ આવો કલ્ચર નથી ત્યાં કે હાઈ રાઇઝ બિલ્ડિંગ્સ ને એવું બધું હોય. તો આ મારી ઓફિસ છે. તમે જોઈ શકો છો 3 વસ્તુ છે એમાં: ઓલ્ડ બ્રા કોસ્ટલ કોટેજીસ, સાઇઝબલ સેલ્ફ સ્ટોરેજ અને એજ ઇકોનોમિકલ ડેવલપમેન્ટ્સ. એ ત્રણેય અમારું એકચ્યુઅલી બિલ્ડિંગ છે. અને ચોથું આ બેક એન્ડ બટી કેફ, એ એકચ્યુઅલી અમારું નથી પણ અમારી બાજુનું નેબરહુડ છે. તો અમારે એકચ્યુઅલી રેસ્ટોરન્ટ અથવા કેફ તમે કહી શકો સાવ બાજુમાં જ છે. તો અમારે એ બહુ શાંતિ છે. તો ચાલો બહારથી જોઈએ. સો ધીસ ઇઝ તમે જોઈ શકો છો જે યલો લાઇનવાળું છે એ અમારી ઓફિસ છે આખી. અને ઘણી મોટી છે, એટલીસ્ટ સારી એવી. અને આ બાજુ તમે જોઈ શકો બેક એન્ડ બટી કેફ, બહુ જ મસ્ત લોકલ ફૂડ હોય છે અહીંયા. અને સન્ડે છે એટલે બંધ હોય છે. આજે જનરલી સમરમાં છે, સન્ડે ચાલુ હોય. સો આ બેક એન્ડ બટી કેફ એ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ જ્યાં છે એ મારી ઓફિસ છે, મેઇન રોડ ઉપર છે. અને લાઈક એ આજે સન્ડે છે તો એકદમ શાંતિ છે, થોડું ક્વાઇટર છે. અહીંયા બીજું બિલ્ડિંગ છે, આમાં બી અમારી ફ્યુચરમાં હમણાં શોર્ટ ટાઈમમાં કન્સ્ટ્રક્શન થશે. અહીંયા બી અમારી ઓફિસ હશે. તો એકચ્યુઅલી 3 બ્લોક છે, 1 2 3 3 બ્લોક્સમાં અમારી ઓફિસ છે આખી. તો બસ ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે તમે ઓફિસ જોઈ અમારી. થોડું હું ગરમ પાણી પીવું છું, ઠંડી ખૂબ જ છે, તડકો છે બહાર. પણ અહીંયા એવું છે, તડકો હોય ડઝન્ટ મીન કે ગરમી હોય છે. તડકો ખાલી નામનો જ હોય છે. પણ ઠંડી અત્યારે એટલી બધી છે ને, તમારા અવાજમાં બી જોઈ શકો છો થોડું કન્જેશન થઈ ગયું છે. ઓબ્વિયસલી હું જ્યારે અહીંયા આવું ત્યારે મને પરમેનન્ટ એરિયા જ છે. થોડું વેધર ચેન્જ ઓફ ધ વેધર. Hello everyone, so we are in Thorpeness now. It's a small coastal town in east part of the Suffolk. Sort of proper holiday village here. A famous golf club. And Kelly has been kind enough to show me around. And we have Thorpeness Mere. It's like man-made lake here. See, it's beautiful. And it's a beautiful day today. So it's a bonus. And the beach is just right behind this house. It's a North Sea. Probably we might have a bit of glimpse of. Oh, thank you. Thank you. Yeah. Wow. Yeah. Oh, thank you, Kel. Look at that. Beautiful beach. And right on the horizon you can see Oldborough. That's another coastal town. And a beautiful walk from Thorpeness to Oldborough through the beach. This house in the cloud and the pinwheel. Yeah, quite a busy road in here. You can have a bite to eat, Cal?
Yes. Do you want anything? Oh no, thanks, darling. Sure? Thank you. Yeah, sure. Oh no, thanks. Fully stuffed so far. Thanks though. Yeah. Right. So we are at the garage here, a petrol station, or the gas station they call it here. And Kelly just went out to buy, get something to eat, and now we are going towards the patisserie. So next stop would be Wickham Market. Again, very small town, and there's a place called Patisserie, and we got about 9 apartments there, service apartments, which are called 3 tons apartments. So yeah, as soon as Kelly back, we're gonna head towards the Patisserie. Thank you. Yeah, that's the 12, yeah. It's the main highway. It's a secondary road, so you've got motorways, which are M roads. Yeah, more. Yeah, that's So then these, the A roads, like the A12. A12. It's like Second, one down from there. Right. You only have 2 carriage, like a. So we are heading towards another little town called Wickham Market, or Patisserie. So I'm going to make a little commentary here. Hello everyone. Hello. Namaste India. So you can see here's a Kelly. Hello. And we are going towards Theberton, from Leiston to Theberton. We do have one property there, so we're gonna go there. So you can see Leiston is decently decent town, not very big, but very decent town, small town. And you can see the quieter road, obviously quite opposite what we have in India. You don't see many people around India, like Indian cities, towns, even the villages are always crowded with people. But here you don't see many of them, just few cars. Roads are quiet and nice. Obviously Britain is quite greener compared to parts in Gujarat where we are a bit drier. Right. Look at that. Caravan. Wow. Sweet, hey? Beautiful. A proper gypsy caravan, isn't it? Yeah. Caravan, yeah. Lovely. Nice, isn't it? Beautiful. I want to go cooking in the leaves, Yeah. Hello everyone. So I'm here at the house called the Stables. This is a small village called Theberton, and we got one of the property which is quite inside the countryside between the fields and things. Beautiful, absolutely beautiful. I should have really shown you earlier, but I missed that. So yeah, this place called the Stables, Theberton. Right, so I'm off now. That's Kelly. Thank you. I see some ships, Darshan. Yeah. Oh yeah. Ships. Ships. Oh, the real ships this time. Yeah, not the ship as in ship. Yeah, ships. Bar ships or Yeah, ships on was the it? sea. Yeah. Yeah. Sea's over there. Look, Darshan. Might say ship. Beautiful. So do you get them in India? Do you get rainbows in India? I suppose you do. What? Yeah, do. But during only monsoon season. Monsoon season. Hello everyone, good morning. It's me here. It's Sunday afternoon at the moment, and I'm in our company's car, and you can see lovely Paula is driving the car, and I got a lovely Tina. We are going to a place called Dower House.
It's a self-catering again, a self-catering large house. I never been there, so this is going to be my first visit over there. So I'll show you a sort of outside. I'm in the Suffolk. It's like a more of a countryside, and this place is near the beach. So it's not a, like, you know, big city or anything like that. We are more of a like in the country area. So I'll show you more when I get there. I'll come down here in the snow. Here she is. Wow. Yeah, that's one massive house, isn't it? Yeah. So, just from the outside here, so there you've got Dower Retreat. That's on the corner. retreat. Yeah. This one here is Dower Cottage. Right. Dower Lodge is the one over there in the corner where we're now going. Right. But Dower House, you go round to the front of the Oh, house. right. I see. Really do this, Darshan, but Beautiful. quite well used. So let's start with the bathroom now. Have a look at this. It's a huge bathroom here. Big bath. And right out there you can see the beach. See? Out of the window. Beautiful.